La primera cosa que de las personas es cuando la queda una marca. De un grano y es buscar en internet. Quitarla lo possible. While lo que encuentran casi siempre es una mezcla confusa de consejos contradictorios, productos que prometen resultados milagrosos en y muy poca clara sobre teoría. Pasando realmente en la piel y por teoría. Ciertos enfoques funcionan mientras otros no parte de esta. Surge de un malentendido fundamental que afecta a casi todo el mundo que busca tratar las marcas del. La diferencia entre una cicatriz de verdadera y una mancha oscura post-inflamatoria. Estos dos tipos de marcas se ven superficialmente similares, se originan de la misma cosa general que es el. Pero son diferentes, requieren enfoques de tratamiento completamente distintos y tienen expectativas de mejora muy diferentes. Tratar ambos tipos como si fueran lo mismo y es no de los errores comunes que la gente comete y suele resultar en meses de usar productos que simplemente no decidos para el problema que se intentando resolver. Para entender la diferencia es necesario entender teoría ocurre en la piel durante y de una por. Cuando un poro se bloquea y se infecta con bacterias, el sistema inmune responde enviando inflamatorias al. Para combatirla. Esta respuesta inflamatoria es la que produce el enrojecimiento y el dolor asociados con un grano inflamado en la. De los casos, cuando se resolve, la piel se recupera sin dar cambio permanente en su estructura, pero en algunos casos, dependiendo de la intensidad de la profundidad del daño y factores individuales como y el tipo de piel puede dar dos tipos muy distintos de consecuencias visibles. La primera consecuencia es lo que se conoce como post-inflamatoria, que es lo que de las personas llama informalmente una mancha oscura o una marca roja o de un grano. Esta mancha no es una cicatriz en el sentido del. Aunque se use esa palabra de manera coloquial, lo que ha ocurrido es que a los melanocitos, que son las productores de pigmento en la piel, a producir melanina en exceso en el. Afectada esa melanina extra es la que crea la mancha oscura visible. La importante de la post-inflamatoria es que no involucra cambio en la textura de la piel ni daño estructural. La superficie de la piel sigue siendo lisa. El cambio es en el color. Esto es significativo porque significa que la post-inflamatoria es generalmente tratable con ingredientes que sobre la de melanina y celular y que con el tiempo y el enfoque correcto, muchas manchas de este tipo mejoran de manera considerable. La segunda consecuencia posible es una cicatriz de verdadera que involucra en daño al de la piel cuando la es lo suficientemente intensa y profunda como para dar el tejido. El proceso de puede no restaurar perfectamente la arquitectura original del. Dependiendo de ocurre este proceso de pueden formarse diferentes tipos de cicatrices con visuales y distintas. Las cicatrices que son las comunes del se forman cuando se pierde tejido durante el proceso de creando depresiones o hundimientos en la superficie de la piel. Dentro de esta existen varios subtipos. Las cicatrices en picahilo son estrictas y profundas, como pequeños agujeros en la piel. Las cicatrices en tienen bordes definidos y anchos, while las cicatrices onduladas o de dura tienen un aspecto suave y ondulado, causado por bandas de tejido fibroso cuyo en la superficie de la piel hacia adentro existe un tipo menos llamado cicatriz o queloide que ocurre cuando el proceso de produce tejido en exceso en lugar de creando una sobre la superficie de la piel. Esta entre post-inflamatoria y cicatriz verdadera importa de manera porque determina completamente teoría tipo de enfoque tiene sentido para mejorar la apariencia de la piel. Los ingredientes que pueden ayudar a aclarar una mancha oscura no tienen efectos significativos sobre una en la piel causada por d. Porque simplemente no funcionan sobre el mismo mecanismo. Intentar tratar una cicatriz canon aclarante es aplicarla
Correcta al problema equivocado y hizo explica por 18. Tanta gente siente que ha probado todo sin obtener resultados. Para la post-inflamatoria, los ingredientes que la identifica de manera consistent como potencialmente beneficiosos son aquellos que sobre la de melanina o que aceleran la cellular de la piel para que las pigmentadas son reemplazadas. La niacinamida y ese no de los ingredientes estudiados en esta con sugerir que puede interferir con la transferencia de melanina desde los melanocytos hacia las de la piel superficial, lo que con uso consistente puede asociarse con una gradual de la apariencia de las manchas oscuras, la vitamina C, en formas estables y bien formuladas, ha sido estudiada en con la de la enzima tiracinasa que es una de las enzimas clave en la de melanina y el azileco que es tanto un tratamiento para el como un agente para la aparece en la literatura como un ingrediente que puede reducir la actividad de los melanocitos en el afectada los retinoides que incluyen tanto el retinol disponible sin receta como formas de mayor potencia disponibles con principalmente acelerando la cellular, lo que puede ayudar a que las capas de piel con exceso de pigmento son reemplazadas por capas nuevas. Y es importante ser honesto sobre las expectativas realistas con estos ingredientes, ninguno de ellos produce resultados. En while require semanas o meses de uso consistente antes de que los resultados son claramente perceptibles, la respuesta individual de manera significativa de una persona a otra, lo que significa que un ingrediente que produce resultados notables en una persona puede producir mayores modestas en otra, y en todos los casos, la solar diarrea no es opcional cuando se tratando de mejorar la porque la ultravioleta estimula la de melanina y puede escurrir activamente las manchas que se intentando aclarar, contrarrestando cualquier mejora que los ingredientes activos, produciendo para las cicatrices de verdaderas, especialmente las con cambios texturales, las opciones de tratamiento que los discuten generalmente no son ingredientes, sino precisamente es que trabajan sobre el de manera directa, los rellenos pueden usar para rellenar temporalmente depresiones en la piel, los diferentes tipos de peelings. A concentraciones profesionales pueden mejorar la textura de la piel superficial en algunos tipos de cicatrices, la microagullas conocida como microneedling, microlesions controladas en la piel que estimulan la de nuevo como parte del proceso de los tratamientos con de diferentes tipos pueden abordar tanto la textura como el color dependiendo de la utilizada, la y es un procedimiento para cicatrices onduladas que implica cortar las bandas de tejido fibroso que en la superficie de la piel hacia adentro. Ninguno de estos procedimientos es una universal, while los resultados dependen significativamente del tipo de cicatriz, la profundidad del daño, el tipo de piel de la persona, while la experiencia del profesional que realiza el procedimiento, esta es precisamente la por la que los generalmente recomiendan una profesional antes de comenzar cualquier tratamiento para cicatrices significativas, ya que el enfoque apropiado puede variar considerablemente de una persona a otra incluso cuando las cicatrices parecen similares visualmente. Un aspecto que frecuentemente se pasa por alto en las conversaciones sobre el tratamiento de las marcas de es el impacto que estas marcas pueden tener en la salud mental y el bienestar emocional de las personas afectadas. En el campo de la que estudia la entre las condiciones de la piel y la salud, ha documentado de manera consistente que las marcas visibles relacionadas con él pueden tener efectos significativos en la autoestima, la confianza social, y en algunos casos contribuir a niveles elevados de ansiedad o depresivos. Esto no